Dos dias atrás, la capital mexicana fue escenario de un crimen brutal. Un disparo acabó con una vida. El Hermano de Omar García Harfuch, KO Asesinato por sicarios. Crean poder actuar sin consecuencias. Desconocen a quien desafiaban. Harfuch no descansa. No perdona. Pasi recursos para rastrear criminales hasta el último rincón del país. En 48 horas, localizó al responsable. Lo identificó. Lo capturó. Era miembro de una célula de Uruapan, Michoacán. Pensó esconderse en las sombras del narcotráfico. Se equivocó. La respuesta fue contundente. Harfuch desplegó 6 helicópteros artillados. La misión era clara. Capturar a los involucrados. Esta es la historia de esa cacería. De una venganza calculada. De un hombre que convirtió su dolor en la pesadilla del crimen organizado. Todo comenzó una noche tranquila. El hermano de Harfuch regresaba a casa. No había señales de peligro. No existían amenazas directas. Era un civil. Alejado de los reflectores plicos. Eso lo convirtió en blanco perfecto. Los carteles conocen la realidad. Atacar funcionarios de alto rango es casi imposible. Están protegidos. Rodeados de escoltas. Pero la familia siempre es vulnerable. Una camioneta negra se emparejó con su vehículo. Testigos confirman que todo duró 10 segundos. 4 disparos atravesaron la ventanilla. Murió instantáneamente. Los sicarios giraron sin dar rostro aparente. Ignoraban un detalle crucial. Cada KO tiene cámaras de vigilancia. Conectadas al sistema central de seguridad. Cada movimiento puede registra duda. La noticia llegó a Harfuch durante una reunión. Su rostro no mostró emoción. Se levantó. Pidió permiso. Salió de la sala. Quienes lo conocen saben la verdad. Detrás de ese colmo se formaba una tormenta. En minutos activó protocolos de emergencia. Ordenó cerrar salidas de la ciudad. Movilizó unidades de inteligencia. Personalmente, revisó las grabaciones de seguridad. Las primeras horas fueron de análisis intenso. Especialistas en video forense trabajaron sin parar. Identificaron la camioneta del intentado. La encontraron abandonada en Iztapalapa, quemada, pero no completamente destruida. Dentro hallaron casquillos, calibre 9 milímetros. Una chamarra con rostros de sangre. No pertenece a la víctima. Alguien resultó herido durante el ataque. Probablemente por cristales rotos. Esa chamarra fue la primera pista. El análisis de ADN fue rápido. La base de datos criminal tenía coincidencia. El perfil correspondía a un sujeto ficado en Michoacán 3 años atrás. Lo conocen como el Chivo, miembro activo de la célula de Uruapan, vinculado al cartel Jalisco Nueva Generación. Harfuch tenía un nombre. Ahora necesitaba una ubicación en donde la inteligencia trabajó en tiempo real. Interceptaron comunications. Revisaron movimientos bancarios. Activaron informantes en tierra CALIENTE. El Chivo no era sicario común. Coordinaba operations de intimidación contra funcionarios públicos. Su historial incluye 12 ejecuciones confirmadas. Participación en múltiples secuestros express. No actuaba solo. Respondía a órdenes del ingeniero. Un mando medio que reportaba a la cúpula del cartel. Harfuch lo comprendió rápidamente. Capturar al Chivo no bastaba. Necesitaba desmantelar toda la red. Un equipo se enfocó en localizar al sicario.
Otro mapio la estructura completa de la célula. Descubrieron 3 puntos de operación. Una casa de seguridad en las afueras. Un rancho en la sierra. Un taller mecánico usado como FACHADA. La localización luego 26 horas después del asesinato. Un informante reveló su escondite. Colonia Morelos de Uruapan. Protegido por 6 hombres armados. Harfuch planeó con precisión quirúrgica. No quería errores. El sujeto no podía escapar. Ni morir antes del interrogatorio. Necesitaba información. Nombres, rutas, conexiones. A las 4 de la madrugada comenzó el operativo. 3 unidades de fuerzas especiales rodearon la vivienda. Silenciosamente al principio. Cortaron la luz de la manzana completa. Generaron confusión. Los primeros agentes entraron por atrás. Otros cubrieron las salidas. El enfrentamiento duró 5 minutos. 4 sicarios quedaron abatidos. 2 se rindieron. El Chivo intentó escapar por una ventana del segundo piso. Un francotirador lo interceptó. Le disparó en la pierna derecha. Cayó gritando. Incapaz de moverse. Lo trasladaron inmediatamente a instalaciones federales. Harfuch Esper abordó el interrogatorio fue largo, intenso, metódico. El Chivo inicialmente negó participación. Las pruebas eran contundentes. Su ADN a la chamorra. Grabaciones mostrando su rostro. Testimonios de otros detenidos. Finalmente habló. Lo que reveló superó expectativas. El asesinato no fue impulsivo. Fue operación planeada durante semanas. La orden vino del Ingeniero, quien recibió instrucciones de Jalisco. El objetivo era enviar un mensaje. En securar las familias de funcionarios poderosos están a salvo. Querían generar miedo. Demostrar que podían golpear sin consecuencias. El Chivo reveló algo más crucial. La célula planeaba ataques coordinados contra fiscales y jueces. Tenían lista con 15 nombres, direcciones, rutinas diarias. Era operación de terror diseñada para paralizar el sistema judicial. Harfuch escuchó cada detalle con atención. Tomó notas. Hizo preguntas específicas. Verificó información con datos existentes. Cuando terminó el interrogatorio, tenía un mapa completo. También tenía una decisión que tomar. Podía procesar al Chivo y esperar la justicia lenta. O usar la información para golpe contundente contra la estructura criminal. La decisión fue clara. Convocó a su equipo más cercano. Explicó el plan. No esperarían. No darían tiempo a los criminales para reaccionar. Lanzarían la operación más grande que Michoacán había visto en Ecos. 6 helicópteros Black Hawk fueron asignados. Cada uno equipado con ametralladoras de alto calibre. Visión nocturna. Capacidad para 15 elementos de fuerzas ESPE, CIL, Stat. La logística era completa. Harfuch planeó personalmente cada detalle. Los objetivos eran 3. Golpearían simultáneamente. Evitarían que se aledaran entre sí. El despegue fue al tercer día después del asesinato. 3 de la madrugada. Los helicópteros volaron en formación cerrada. Siguiendo rutas que evitaban zonas pobladas de la noche estaba oscura. Sin luna. Perfecta para el operativo. Los pilotos conocen la zona perfectamente. Veteranos de múltiples misiones contra el narcotráfico. El primer objetivo fue la Casa de Seguridad. 2 helicópteros descendieron rápidamente. Otros proporcionaron cobertura aérea. Los sicarios apenas tuvieron tiempo de reaccionar. El
El sonido de las aspas legos segundos, antes que los agentes. Hubo disparos, gritos, confusion. En 10 minutos, la casa estaba bajo control. Encontraron 8 criminales. 3 identificados en listas de más buscados. También hallaron arsenal impresionante. 32 rifles de asalto. 15 pistolas. Granadas de fragmentación. Más de 10,000 cartuchos. El segundo objetivo presentaba mayores desafíos. El rancho en la sierra. La geografía impedía aterrizaje directo. Los helicópteros descendieron agentes mediante cuerdas. Proporcionaron fuego de cobertura desde el aire. Los narcos estaban mejor preparados. Tenían posiciones defensivas. Trincheras improvisadas. 2 vehículos artillados. El enfrentamiento duró 45 minutos. El cielo de la sierra se iluminó con destellos de disparos. Los helicópteros realizaban pasadas constantes. Neutralizaban posiciones enemigas. Los agentes avanzaban metro a metro. Hubo momentos de tensión extrema. Un helicóptero recibió impactos en el fuselaje. El blindage resistió. La aeronave continuó operando. Finalmente el rancho cayó. 12 criminales abatidos. 9 detenidos. Capturaron un personaje clave. El contador del cartel para la región. Manejaba flujos de dinero entre Michoacán y Jalisco. En su poder encontraron documentos reveladores. Conexiones con empresas legítimas. Lavado de dinero a través de gasolineras. Transferencias a cuentas extranjeras. Era mina de oro de información. El tercer objetivo fue más sencillo. El taller mecánico. Cuando llegaron los helicópteros, la mayoría había huido. Alertados por el enfrentamiento en el rancho. Solo quedaban 3 personas. Un mecánico inocente. Un halcón vigilante. Un sujeto escondido en compartimento secreto bajo un elevador de autos. Y sujeto era el ingeniero. El mismo hombre que ordenó el asesinato. Lo encontraron temblando. Cubierto de aceite de motor. Rogando por su vida. La ironía era evidente. Este hombre había ordenado decenas de muertes. Había sembrado terror en comunidades enteras. Ahora suplicaba misericordia. Lo esposaron. Lo subieron al helicóptero sin palabras. Cuando los 6 helicópteros regresaron a la base, el sol asomaba en el horizonte. Habían capturado 31 criminales. Decomisado armas suficientes para equipar un pequeño ejército. Confiscado documentos que exponían redes de corrupción. Lo más importante, habían desmantelado la célula responsable del atentado. Pero Harfuch sabía que esto era solo el comienzo. El interrogatorio del ingeniero reveló capas adicionales. Su nombre real era Arturo Mendoza Sánchez. Había sido ingeniero civil. Construía casas, puentes, obras públicas. La corrupción del sistema lo absorbió. Comenzó aceptando contratos inflados para lavar dinero. De ahí pasó a coordinar operaciones logísticas. Finalmente se convirtió en cerebro táctico de la célula. Mendoza explicó cómo funcionaba la estructura. El cartel operaba como empresa con departamentos especializados. Área de inteligencia. Área de operations. Área financiera. Área de relaciones públicas. Era organización sofisticada. Mucho más compleja de lo imaginado. La decisión de atacar vino de arriba. Los líderes estaban frustrados por los golpes recibidos. Laboratorios destruidos. Cargamentos confiscados. Operadores capturados.
necessitaban demostrar poder. Atacar la familia del hombre que los perseguía. Pero cometieron error monumental. Subestimaron la capacidad de respuesta. Subestimaron los recursos disponibles. Sobre todo subestimaron la determinación de Harfuch. Ahora pagaban las consecuencias. Los documentos encontrados abrieron nuevas líneas de investigación. Listas de pagos a funcionarios locales. Desde policías municipales hasta presidentes municipales. Registros de propiedades adquiridas con dinero ilícito. Comunicaciones con células en otros estados. Coordinando rutas de tráfico. Distribución de territorio. Era mapa del crimen organizado en el occidente de México. Harfuch formó equipos especializados. Analizaron cada pieza de información. Algunos se enfocaron en conexiones políticas. Otros en redes financieras. Otros en estructuras operativas. Era trabajo que llevaría meses. Tal vez años. Pero cada dato procesado significaba otro golpe al crimen organizado. Las calles de Uruapan experimentaban cambio notable. La presencia federal aumentó significativamente. Patrullajes constantes. Routines en entradas y salidas. Operativos de revisión en colonias identificadas. Los comerciantes que pagaban derecho de piso reportaban algo inusual. Nadie venía a cobrarlos. Los taxistas que servían como halcones desaparecieron. Era como si la ciudad respirara por primera vez en ecos. Harfuch sabía que este respiro era temporal sin atacar causas profundas. Por eso impulsó programas social en paralelo. Becas para jóvenes en riesgo. Capacitación laboral para desempleados. Apoyo a pequeños negocios afectados. Entendía que la seguridad no se logra solo con armas. Se logra dando alternativas. Aquáns terminarían en filas del crimen. Una semana después visitó personalmente Uruapan. No fue visita protocolaria. Caminó por las calles. Habló con comerciantes. Escuchó historias de familias afectadas. Una señora le contó cómo su hijo fue reclutado por el cartel. Asesinado 3 meses después al intentar salirse. Un padre mostró cicatrices en su espalda. Producto de golpes por negarse a vender drogas en su tienda. Estas historias reforzaron su convicción. No era solo venganza personal. Era lucha por millones de mexicanos aterrorizados. Sin voz, sin esperanza. Cada criminal capturado era familia menos en peligro. Cada arma decomisada era joven menos tentado. Cada red desmantelada era comunidad con posibilidad de reconstruirse. Los medios cubrieron extensamente el operativo. Algunos lo aplaudieron como ejemplo de acción contundente. Otros cuestionaron los métodos. Las redes sociales se dividieron. Harfuch no respondió críticas directamente. Sus acciones hablan más que palabras. Pero en conferencia de prensa, aclaró puntos. El operativo siguió protocolos legales. Las detenciones se ejecutaron con órdenes vigentes. La información estaba siendo procesada correctamente. También envió mensaje directo a los carteles. Quien atacara familias de servidores públicos, enfrentaría respuesta del Estado en toda su magnitud. No habría tolerancia. No habría negociación. No habría descanso. Sus palabras fueron medidas, pero contundentes. Típicas de hombre que prefiere demostrar con hechos. Las semanas siguientes trajeron más capturas. En Guadalajara detuvieron abogado que servía como enlace. En León capturaron empresario gasolinero que lavaba melones. En Morelia arrestaron 3 policías estatales que proporcionaban información.
Cada detention irahilo más tu se chalaba de medida interminable de corrupción. El impacto en el cartel Jalisco Nueva Generación fue significativo. Perdieron operadores de campo. También cerebros estratégicos. La célula de Uruapan quedó prácticamente desmantelada. Pero los cartels son organizations resilientes. Mientras unos caen, otros emergen. Harfuch sabía que esta no era guerra ganada con una batalla. Era guerra de desgaste. Requería constancia, recursos, voluntad política sostenida. Por eso trabajo en estrategias de largo plazo. Más ala de operativos espectaculares. Una estrategia involucraba cooperación internacional. Los documentos revelaban conexiones con organizaciones en Guatemala, Honduras, Estados Unidos. Estableció canales de comunicación para compartir inteligencia. Otra estrategia se enfocaba en tecnología. México necesitaba modernizar sistemas de vigilancia, análisis de datos, comunicaciones seguras, impulso adquisición de software especializado, drones de reconocimiento, equipos de interceptación, concurrencias legales. El tema de corrupción interna también estaba sobre la mesa. Implementó protocolos más estrictos. Seguridad de información con acceso compartimento. Auditorías constantes. Los agentes bajo su mando sabían la regla. Cualquier indicio de colaboración con criminales sería castigado severamente. 3 semanas después, el Chivo y el Ingeniero fueron presentados ante juez federal. Las audiencias fueron cerradas por seguridad. Enfrentaban cargos por homicidio calificado, delincuencia organizada, portación de armas, otros delitos que sumaban sentencias potenciales de más de 100 años. El caso atrajo atención mediática intensa. Periodistas de todo el país seguían cada desarrollo. Analistas debatían implicaciones legales. Organizaciones monitoreaban el proceso. Harfuch mantuvo distancia pública del caso judicial. No quería interferir. Pero sus colaboradores sabían que seguía cada detalle con atención meticulosa. La familia de Harfuch vivía bajo protección reforzada. Su esposa y hijos fueron reubicados temporalmente. Era situación difícil, especialmente para los niños. Tuvieron que dejar escuelas y amigos. Pero mientras él siguiera esta lucha su familia sería blanco potencial. Era el precio más doloroso de su vocación. En entrevista durante ese periodo, le preguntaron cómo manejaba la prisión. Su respuesta fue reveladora. Había aceptado hace mucho que esta vida venía con riesgos. Cada mañana se preparaba mentalmente para lo peor, pero también se motivaba pensando en lo mejor. En México donde familias pudieron vivir sin miedo. Y esa visión lo mantenía en paz. Los resultados también tuvieron impacto político. Gobernadores solicitaron reuniones para replicar estrategias. Legislators propusieron reformas. Incluso a nivel internacional agencias expresaron interés. Pero también hubo resistencias. Sectores políticos con relaciones ambiguas con el crimen organizado veían con preocupación su fortalecimiento. Comenzaron ataques en red social. Acusaciones sin fundamento. Teorías conspirativas. Campañas de desprestigio. Harfuch ignoró la mayoría. Sabía que responder les daba legitimidad. Pero cuando acusaciones cruzaron límites, su equipo legal actúa. Presentaron demandas por difamación. Los informantes reportaban que la moral de células criminales estaba baja. Operadores de nivel medio vivían con paranoia constante, temiendo ser los siguientes en caer. Algunos habían huido a otros estados. Otros cruzado a Guatemala.
Otros simplemente desaparecido del radar. Era exactamente el efecto buscado. Disorganizer. Desmoralizer. Desarticular. En mis después los equipos completaron el procesamiento de documentación. Los hallazgos fueron presentados en un form clasificado de 300 páginas. Detalaba estructura completa del cartel en el occidente del país. Identificaba 127 operadores activos. Mapiba 231 propiedades utilizadas para actividades ilícitas. Documentaba transferencias por más de 500 millones de pesos. Esta forma se convirtió en base para nueva oleada de operativos. Durante semanas siguientes, fuerzas federales ejecutaron más de 60 órdenes en 5 estados. Cada captura generaba nueva información. Era como desmantelar telaraña hilo por hilo. Con paciencia pero sin pausa. Uno de los golpes más significativos fue captura de empresario de bienes raíces en Puerto Vallarta. Había lavado más de 200 millones de pesos. Aparecía en revistas de socio. Eventos de caridad. Era en realidad uno de principales financieros de la organización criminal. Su detención envió ondas de choque a través de la comunidad empresarial. Las investigaciones también revelaron conexiones con el mundo del espectáculo. Varios cantantes de música regional habían recibido pagos del cartel para componer narcocorridos glorificando a sus líderes. Otros habían participado en fiestas privadas donde se mezclaban celebridades con capos. Estas revelaciones generaron debates sobre responsabilidad de artistas. Harfuch siempre ha sido crítico de narcocorridos. No por motivos moralistas sino prácticos. Estas canciones sirven como herramienta de reclutamiento. Presentan vida criminal como algo glamoroso. Jóvenes que crecen escuchando estas historias ven al narcotraficante como modelo a seguir. Combatir esa narrativa cultural era tan importante como combatir estructuras operativas. Por eso parte de la estrategia incluye trabajo con comunidades. Generar narrativas alternativas. Programas de arte y música en escuelas. Festivales culturales. Plataformas para artistas diferentes. Era trabajo lento, generacional, pero necesario para cambiar mentalidad colectiva. Los efectos se sintieron en la economía local. Sin presencia constante del crimen quebrando piso, los pequeños comercios se recuperaban. Una florería reportó aumento del 40% en ventas. Una fundida familiar pudo pagar deudas atrasadas. Eran historias pequeñas, pero significativas. Evidencia de que seguridad tiene impacto directo en vida cotidiana. El gobierno municipal comenzó a colaborar más activamente. Se establecieron mesas de trabajo para coordinar seguridad, infraestructura, servicios públicos. La idea era que fuerzas federales no podían cuidarse para siempre. Eventualmente, responsabilidad recaía en autoridades locales, pero necesitaban fortalecer capacidades. Depurar elementos corruptos. Recuperar confianza ciudadana. Las amenazas contra Harfuch no cesaron. Se intensificaron. Interceptaron comunications donde mandos ofrecen recompensas millonarias. Detectaron vigilancia sospechosa. Hubo incidente donde vehículo intentó seguir su convoy. Fue interceptado por equipos de seguridad. Los ocupantes resultaron ser halcones enviados para mapear rutinas. Estos incidentes confirmaban que el cartel no había renunciado a buscar venganza. Pero también demostraban efectividad de protocolos de seguridad. Harfuch variaba constantemente rutas, horarios, vehículos. Nunca anunciaba públicamente su ubicación. Limitaba al mínimo personas que conocen sus planes.
Era forma de vida agitadora. Paro necesaria. En el ámbito personal, comenzó a procesar el duelo por su hermano. El trabajo intenso había servido como distracción, pero eventualmente tuvo que enfrentar la pérdida. Habla poco de estos temas en público. Es hombre reservado. Pero allegados cuentan que dedicaba momentos de madrugada a revisar fotografías familiares, a recordar tiempos más sencillos. Esa humanidad detrás del funcionario es algo que pocos ven. Para la mayoría, Harfuch es el hombre que sobrevivió al atentado. El funcionario que ha capturado cientos de criminales. El estratega que diseña operativos millonarios. Pero también es hermano que perdió a alguien querido. Padre que extraga ver a sus hijos. Esposo que carga preocupaciones que nunca comparte. 6 meses después se realizó evaluación integral de resultados. Los números eran impresionantes. Más de 200 detenciones relacionadas. Decomiso de armas para equipar un batallón. Incautación de propiedades valuadas en cientos de millones. Pero más allá de números, había cambios cualitativos en comunidades afectadas. Uruapan comenzaba a aparecer en noticias por razones distintas. Festivales culturales atrayendo visitantes. Inversiones en agricultura sostenible. Proyectos turísticos. No era transformación completa. Los problemas estructurales persisten. Pero la tendencia era esperanzadora. Harfuch sabía que el trabajo estaba lejos de terminar. Los carteles se reagruparían. Nuevos líderes emergerían. Las rutas encontrarían alternativas. La lucha contra el crimen organizado no tiene final definitivo. Es esfuerzo constante que cada generación debe asumir. Pero cada golpe bien dado compraba tiempo. Debilitaba estructuras. Enviaba mensajes. En esa acumulación de pequeñas victorias estaba la esperanza de futuro diferente. La memoria de su hermano permanece como motor principal. No hablaba de él públicamente. No usaba su muerte como bandera política. Pero quienes lo conocen sabían la verdad. Cada operativo llevaba implícito un homenaje silencioso. Era la forma de Harfuch de dar el sentido a pérdida absurda, de convertir tragedia en propósito. En aparición anticadets de la Academia de Policía compartió una reflexión. El verdadero valor no está en no tener miedo, sino en actuar a pesar del miedo. Los criminales cuentan con que el miedo paraliza a la sociedad, que amenazas silencian a quienes se atreven a desafiarlos. Pero cuando personas comunes deciden que ya basta, cuando funcionarios arriscan todo, cuando comunidades se organizan, entonces el crimen pierde su poder más grande. El terror que impone. Los cadets escucharon en silencio. Muchos jóvenes de zonas marginadas habían elegido la carrera policial para hacer diferencia. Para ellos Harfuch representaba lo que podían llegar a ser. Profesionales comprometidos, efectivos, incorruptibles. La historia de esos 6 helicópteros, cercando el cielo, se convirtió en símbolo. No porque fuera operativo perfecto. Ninguno lo es. No porque resolviera todos los problemas. Eso sería ingenuo. Sino porque demostró que el Estado mexicano, cuando tiene voluntad y liderazgo, puede golpear con contundencia. A quienes se harían estar por encima de la ley. El mensaje legó fuerte y claro. Atacar familias de funcionarios no quedaría impune. Cada agresión sería respondida con fuerza del Estado. Cada amenaza sería investigada y neutralizada. No era fanfarronería. Era promesa respaldada por hechos.
Why los criminales acostumbrados a operar con impunidad comenzaron a recalcular sus estrategias.